ஸோ நான் இப்போ வந்து நம்ம வந்துட்டு பெஸ்ட் ஆஃப் பண்டி பார்க்கலாம். ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஆர் பெஸ்ட் ஆஃப் பெண்டி. ஸோ இதில் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போரஸ், லீஃப் ஃபீடர்ஸ், சாப் ஃபீடர்ஸ், ஃப்ளவர் ஃபீடர்ஸ், ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதை தான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து வெரி ஈஸி டு ரெகக்னைஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரஸில் வந்து ஃப்ரூட் போரஸ் இருக்குது, ஸ்டெம் வீவில், அதாவது இட் ஃபீட்ஸ் ஆன் த ஸ்டெம் போர்ஷன், ஷூட் வீவில் இருக்குது, பாட் ஃப்ளை இருக்குது, லீஃப் ஃபீடர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் ரோலர், டொபாக்கோ கேட்டர்பில்லர், செமி லூப்போஸ், ஆஷ் வீவில், ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ சாஃபீடர்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா சாஃபீடர்ஸ்னால இருக்கிறது காமனாக தான், ஏஃபிட்ஸு, ஒயிட் ஃப்ளைஸு, த்ரிப்ஸு, அது. ஸோ அது தவிர்த்து அப்படின்னா வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா வந்து ரெட் காட்டன் பக், மீலி பக், டஸ்கி காட்டன் பக், ஸ்கேல்ஸு, ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பெஸ்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் ஃபீடர்ஸில் வந்து பிளிஸ்டர் பீட்டில், ஷாஃபர் பீட்டில், காம்போசிட்டியே த்ரிப்ஸ், அதாவது சன்ஃப்ளவரில் வர்ற த்ரிப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதுலேயே வந்து வர்றதும். ஸோ அதை வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து போரர் காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது ஃப்ரூட் போரர் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நான் ஃபஸ்ட்டே ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி மென்ஷன்டு கிளியர்லி நான் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ கோ அண்ட் சி ஆன் தி டொமேட்டோவில் ஒரு ஸ்லைடு இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்லைடில் வந்து ஐ ஹவ் கிவன் நியூயர் இன்செக்டிசைட்ஸ், அதாவது நியூயர் இன்செக்டிசைட்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் ஆல் த லெப்பிடாப்டரன்ஸ், அதாவது லைக் அதாவது லைக் இந்த குளோரன்ட்ரனிப்ரோல், ஸ்பைனோசாட், எபமக்டின் பென்சோயேட், ஸ்பைரோடெட்ராமேட், ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீ கேன் யூஸ் ஃபார் த ஸ்பைரோமெசிஃபன். ஸோ இதெல்லாமே வந்து லைக் நியூயர் இன்செக்டிசைட்ஸ், நாட் யூ கேன் ஆல் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் ஈவன் சக்கிங் பெஸ்ட். ஸ்பைரோமெசிஃபன்லாம் எக்ஸலண்ட்லி இட் இஸ் ரெக்கார்டிங் ஃபார் மைட்ஸு, ஸோ லைக் அதர் சக்கிங் பெஸ்ட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இமிடாக்ளோபிட் யூ கேன் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் ஒயிட் ஃப்ளை அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொபார்கைட்டஸ். ஸோ அதெல்லாமே வந்து நார்மலாக அது கெமிக்கல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரைட் திஸ் அலோன் அண்ட் இது மட்டும் யூ ரைட் இட் அண்ட் யூ கேன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக உட்காந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் பண்டி, அமெரிக்கன் போல்வார்ம், ஸ்பாட்டட் ஃப்ரூட் போரர், ஸ்பைனி ஃப்ரூட் போரர். ஸோ அதெல்லாம் இதுதான் வந்து வாட் காட்டனில் என்னென்ன பெஸ்ட் இருக்கோ அது அப்படியே வந்து இட் இஸ் சேம் திங், இட் இஸ் ரிப்பீட்டிங் இன் த பெண்டி ஆல்சோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெலிகோர்பா, இட் ஃபீட்ஸ் ஆன் த லீவ்ஸு, ஃப்ளவர்ஸு, பாட்ஸு, அதெல்லாம் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஓக்ரா அதெல்லாம் வந்து ஃபீட் பண்ணுறது. ஸோ முன்னாடியே நம்ம வந்து டொமேட்டோலேயே இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ மெயின் டேமேஜ் வந்து இட் அக்கர்ஸ் ஆன் தி ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் பாட்ஸு. ஸோ மெயின் டேமேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ்லேயும் பாட்ஸ்லேயும் இருக்கும். ஸோ அட்டாக் ஆன் தி ஃப்ளவர்ஸ் ரிசல்ட் இன் தி ஃப்ளவர் அபார்ஷன், இதெல்லாம் ஃப்ளவர் வந்து விதர் ஆயிரும், ட்ராப் ஆயிரும். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ த கேட்டர்பில்லர் யூஸ்வலி bore clean circular holes in the pods, causing extensive damage and promoting decay and secondary infestation by the disease. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏரிஸ் விட்டெல்லா, இது ஸ்பெசிஃபிக் டு பெண்டி அண்ட் காட்டன். ஸோ இதில் வந்து இது எக்ஸ் இஸ் கல்ச்சர்டு எக். இந்த எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி கலர்ஃபுல் எக்ஸு. ஸோ தே ஹாவ் ப்ளூயிஷ் எக். ஐ மீன் த எக்ஸ் லே பண்ண எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ப்ளூயிஷாக இருக்கும். சிங்கிள் ஆர் டெண்டர் அண்ட் ஷூட்ஸ். ஸோ இது வந்து சிங்கிளாகவும் இருக்கும், சிங்கிள் ஆன் தி டெண்டர் ஷூட்ஸில் வந்து லே பண்ணோம். ஸோ லார்வா வந்து பார்த்தீங்கன்னா leg the brownish with white streaks dorsally and pale yellow ventrally அந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த டியூரேஷன் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும். சப்போஸ் நீங்கள் யூஆர் ரைட்டிங் அ லைஃப் சைக்கிள், யூ ஹாவ் டு கீப் இன் மெமரி தட் இது எக் ஸ்டேஜ் எப்போவுமே வந்து ஒரு 3 to 4 days தான், அல்லது 1 to 2 or 1 to 3 or 1 to 4 வரைக்கும் லாஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து இது. அதே போல் லார்வா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான், லைக் சைஸ் ஏதாவது ஏரிஸ் எல்லாம் வெரி ஸ்மாலர் அண்ட் சைஸ் தான். ஸோ 10 daysலேயே இது வந்து they complete their லைஃப் சைக்கிள். ஸோ அது பியூப்பா ஆல்சோ 8 to 10 days இருக்குது. ஸோ அடல்ட் வந்து இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர், லைக் அந்த வெஜ் ஷேப்டு வந்து இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் ஆன் தி
the green, I mean this one. இந்த இதில் வந்து ஸ்பைனி ஃப்ரூட் போரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரிஸ் விட்டல்லா, தட் இஸ் ஏரிஸ் விட்டல்லா வந்து ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, இட் இஸ் அது அடல்ட் தான். அடல்ட்டில் வந்து இதில் வந்து வெஜ் ஷேப்பாக இருக்கும் இந்த ஏரிஸ் விட்டலாவில். இன்சுலான பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்சுலான யூ ஹவ் சீன் இட் வில் பி வெரி ஃபுல்லி க்ரீன் தான். அந்த ஃபுல் அந்த 4 wings வந்து ஃபுல்லி இட் இஸ் கவர்ட் பை க்ரீன் கலர் தான். ஸோ தட் இஸ் வாட் இது டிஃப்ரென்ஸு. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷூட் வீவல் அல்சிடோடஸ் அஃபாபர். ஸோ இது வந்து பேர்லேயே இருக்குது, எப்போவுமே நேம்லேயே வந்து ஷூட் வீவல் அப்படின்னா டேமேஜஸ் த ஷூட், போர் த ஷூட்டு. நம்ம வந்து முன்னாடியே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம், போரஸில் தான் வந்து இந்த ஷூட் வீவல் வருது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஷூட் வீவலில் வந்துட்டு இது வந்து ஷூட் போர்ஷன் வந்து இதில் வந்து போர் பண்ணி உள்ளே போயிடுது, அவ்வளோதான். ஸோ தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ சக்கிங் பெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து காட்டன் ஏஃபிட், ட்ரிப்ஸு, ஒயிட் ஃப்ளை இதுலேயும் வந்து வெக்டார் வந்து இருக்குது. ரெயின் கிளியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்து இட் இஸ் பீன் காஸ்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெட் காட்டன் பக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீலி பக், ஸ்ட்ரைப்டு மீலி பக், பிளாக் ஸ்கேல், ஒயிட் ஸ்கேல், எல்லோ ஸ்டார் ஸ்கேல். ஸோ ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் யூ நீட் டு மென்ஷன் இட், அவ்வளோதான். ஸோ சக்கிங் பெஸ்ட்னாலே காமனாக அந்த வர்ற பெஸ்ட் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு, அதை தவிர்த்து பாக்கி என்ன காமனாக வர்றது என்னது, த்ரிப்ஸ் வரும், ஏஃபிட் வரும், மைட்ஸ் வரும், அந்த ஒயிட் ஃப்ளைஸ் வரும். ஸோ அதெல்லாம் எழுதிட்டு அடுத்து இது ஸ்பெசிஃபிக்கான இது என்ன இருக்குது, ரெட் காட்டன் பக் இருக்குது, பிளாக் ஸ்கேல் இருக்குது, ஒயிட் ஸ்கேல் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடலாம். ஸோ லீஃப் ஹாப்பர் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லீஃப் ஹாப்பர் வந்து இட் ஹாவ் த ஸ்பெஷல் என்சைம்ஸு, டாக்ஸின்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் இன்ஜஸ்ட் இன்சைடு த பிளான்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தே காசஸ் த டாக்ஸிக் எஃபெக்ட். அதாவது அந்த லீஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து ட்ரை ஆகிடும். ஸோ அதுதான் வந்து இது இதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர். ஸோ இது வந்து நிம்ஸ் வந்து எல்லோயிஷ் க்ரீனிஷ் ப்ரௌன் ஃபவுண்ட் ஆன் த அண்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீஃப். அடல்ட் வந்து இட் இஸ் அ க்ரீனிஷ் ப்ரௌன். ஸோ அது அந்த வெஜ் ஷேப்டு இருக்கும், அது வந்து நீங்கள் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் இட். ஸோ அதுதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லைக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த சக்கிங் பெஸ்ட் வரது எல்லாத்தையும் எழுதிடுங்க. சாப்பிங், சக் த சாப்பு, க்ரிங்க்லிங், கர்லிங் அதெல்லாம் எழுதிடுங்க. ஒயிட் ஃப்ளைக்கும் அதே தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த irregular yellowing, அந்த எக்ஸ்டெண்டட் வெயின்ஸ், எட்ஜு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி க்ரிங்க் கேர்ள் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். சிவியர் ப்ரீமெச்சூர் டீஃபோலியேஷன் நடக்கும். சூட்டி மோல்டு நடக்கும். ஏன்னா வந்து நார்மலாக வந்து சூட்டி மோல்டு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் க்ரைட்டீரியா. அதை வந்து யூ ஹவ் டு ஆல்வேஸ் மென்ஷன் இட். ஏன்னா வந்துட்டு when sucking pest feeds the the extra sugar will be present inside the அந்த சக்கிங் பெஸ்டோட பாடியில். ஸோ அதை வந்து வெளியில் பண்ணுறதுக்காக தான் தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஃபில்டர் சேம்பர். ஸோ அந்த ஃபில்டர் சேம்பர்லேருந்து இதை வந்து வெளியில் அப்படியே வந்து தே லீவ் ஓவர் ஆல் த சுகர்ஸ் அவுட் சைட். ஸோ அதுதான் அதை வந்து லீஃபில் வந்து இதை வந்து படுறப்ப, ஐ மீன் லீஃபில் படிகிறப்ப இட் காசஸ் த சூட்டி மோல்டு இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இட்ஸ் அ செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து ஸ்கேல் இன்செக்ட்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பல்வினரி மேக்ஸிமா, செரகோக்கஸ் ஹைபிஸ்கி, பாராசெட்டியஸ், ஐசெட்டியா, நெய்க்ரா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ டொபாக்கோ கேட்டர்பில்லர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த என்னென்ன டேமேஜ் சிம்டம்ஸ் இருக்குது, ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எஸ்கேப் அந்த நியூனெட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தே ஃபீட்ஸ் ஆன் த அந்த ஸ்கெல்டனைசேஷன் நடக்கும். அப்புறம் வந்து சாலிட்ரியாக போயிட்டு அந்த எல்லா லீஃபையும் ஃபுல் டீஃபோலியேட் செஞ்சிடும். ஸோ அதுதான் வந்து இது செமிலோபர்ஸில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் இருக்குது. அனாமிஸ் ஃப்ளேவா, அக்கௌண்டியா கிரேல்சி, ட்ரக்கியா நிட்டுடா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தே ஹவ் என்லிஸ்டட். யூ ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஏன்னா வந்து என்லிஸ்ட் பண்ணுறப்ப யூ கேன் ஆல் ரைட் திஸ் ஒன். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ காஸ் த டேமேஜ். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் இட் காசஸ் தி டேமேஜ் அப்படின்னு, டிஃபோலியேஷன் அப்படின்ட்டு போட்டுருங்க. ஸோ ஜாந்தோடஸ் கிரிசிலியோட லார்வெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எக்ஸலண்ட் பிக்சர்ஸ். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி மெலோசிரஸ். முன்னாடி நம்ம பெண்டிலேயே we have seen all those பெஸ்ட்டு. அந்த மெலோசிரஸ் மேக்குலேட்டஸ்னால் க்ரீன் கலர் இருக்கும், சர்ஃபேட்டியஸ்னால் ப்ரௌனாக இருக்கும், விரிடன்ஸ்னால் வந்து ஸ்மால் லைட்டு க்ரீனாக இருக்கும், அது டிஸ்கலர்னால் ப்ரௌன் வீவல். ஸோ இதுதான் இதை வந்து அந்த ரூட், அதாவது அதோடைய க்ரப் வந்து ரூட் ஃபீடிங் பண்ணும். க்ரப் வந்து தே ஃபீட் ஆன் தி
ஐ மீன் சாரி கிரப் வந்து தே ஃபீட் ஆன் த ரூட். அடல்ட் வந்து வெளியில் அந்த கிரப் அந்த சாயிலேருந்து வெளியில் வந்ததும் லீஃப் போர்ஷன் வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுதான் வந்து இது இதோட இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். நாட்சிங் எப்போவுமே வந்து ஆஷ் ஃபியூவல் அப்படின்னாலே நாட்சிங் சிம்டம்ஸ் டு பி நோட்டட். அதை வந்து நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு அது மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹெலிகார்பஸ் ப்ராடக்ட் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம டொமேட்டோ படித்தோமோ அதே யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் ஆன் த சேம் இயர். ஸோ சேம் திங் இட் இஸ் கிவன் இயர். எரிலியூருக்கு மட்டும் நீங்கள் ஹவ் டு சி. எரிலியூருக்கு வந்து பாருங்கள், எரிலியூர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஹெலிகோர்பா வந்து இருக்குது. ஹெலிகோர்பாக்கு வந்து ஹெலிலியூர், ஸ்போடாப்டிலிட்டியருக்கு வந்து ஸ்போடோலியூர் அது இது ஃபெரோடின் அப்படின்னு இருக்குது. பிரிஞ்சாலுக்கு வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி லியூசிலியூர் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்தோம். ஸோ இதில் வந்து ஹெலிலியூர் இருக்குது, எர்வின் லியூர் இருக்குது, எர்விட் லியூர். இந்த 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 3 லியூர் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யூ ஹவ் டு கீப் இட் இன் த மெமரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகோரமா கைலோனிஸ். ஸோ கைலோனிஸ் வந்து அது முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த வாட் வி ஹவ் சீன் ஆன் டொமேட்டோ அதிலெல்லாம் அதே சேம் திங் தான். ஸோ ரெஃபர் அப்போ படிக்கிறப்ப யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்லி யூ ஹவ் டு ஸ்டடி ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ கெமிக்கல்ஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டை வச்சுக்கோங்க, அதை மட்டும் எழுதி வச்சுருங்க. ஸோ தட் அலோன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எசென்ஷியல். அதை மட்டும் எழுதிட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ஸோ முன்னாடி அதே தான் சேம் திங் வாட் ஐ டோல்ட் இல்லைங்கன்னா இந்த இந்த சிலபஸ் இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஆல் த லெபிடாப்டரன்ஸுக்கு யூ கேன் ரைட் திஸ் ஒன். ஸோ ஷூட் வீவில் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஎம் அப்ளிகேஷன் அண்ட் நீம் கேக் அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கார்போஃபியூரான் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். So I think nowadays it has been banned, so you can go for it. So go for neem cake applications. So sucking pest வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமிடாக்ளோபிரிட வந்து seed treatment வந்து பண்ணி வந்து you can go for it. When you seed treatment for 7 gram per kg of seeds means you can protect the crop up to 8 weeks. அப்போ 8 weeksனா you see how many அந்த how many days, how many the days, for example இப்போ வந்து 48 to 50 60 days வரைக்கும் யூ கேன் 2 மந்த்துக்கு யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் த க்ராப். அதாவது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் எழுதுகிறப்ப யூ ஹாவ் டு ரைட் திஸ் திங்ஸ். சீட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணணும். அதே போல் ஏர்லி சோயிங் வந்து நீங்கள் பண்ணுறப்ப அண்டு க்ளோசர் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த காட்டன் வந்து பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா மூமெண்ட் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அந்த க்ளோஸாக இருக்கிறப்ப என்னென்னா அது வந்து இட் ஹேட்ஸ் டு மூவ் ஃப்ரீலி. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம க்ளோஸ் பிளான்டிங் பண்ணுறப்ப இட் இமீடியட்லி இட் காசஸ் த பாப்புலேஷன் வெரி லெஸ். ரொம்ப பாப்புலேஷன் வந்து லெஸ் ஆகிடும். அது போல் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நீம் ஆயில். அதாவது ரொம்ப பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது, லீஃப் ஹாப்பர் அதிகமாக இருக்குது, ஒன்றுமே செய்ய முடியலை அந்த இடத்துல அப்படின்னா நீம் ஆயில் வந்து 4 டைம் இன்டர்வலில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம. ஸோ யூ ஹவ் டு யூஸ் தட். அண்டு இது ரெட் காட்டன் பக்குக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரிடேட்டர் இருக்குது, ஹெர்பாக்டர் காஸ்டாலிஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் இட். அதை வந்து ப்ரிடேட்டரை வந்து யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் இட். ஸோ அடுத்தது கெமிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமிடாக்ளோப்ரிட் 200 SL, தட் இஸ் soluble liquid. யூ கேன் கோ ஃபார் 100 ml per hectare. அப்புறம் வந்து மெத்தில் டமட்டான் 500 ml per hectare யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்மோடியான் டைமெத்தோயேட். அப்புறம் வந்து neem seed kernel extract 5% you can go for it. ஸோ ஒயிட் ஃப்ளை வந்து டிமீசியா டபாசி. ஸோ இது வந்து நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், இட் இஸ் அ வெக்டர் ஃபார் வெயின் கிளியரிங். நம்ம முன்னாடி டொமேட்டோவில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், டொமேட்டோவில் வந்து வி ஹவ் சீன் தட் நம்ம வந்துட்டு த வெக்டர் ஃபார் லீஃப் கர்ல் வைரஸ். ஹியர் யூ கேன் சி த வெயின் கிளியரிங் வைரஸ். ஸோ வெயின் கிளியரிங் ஆர் எல்லோவின் மொசைக் வைரஸ். ஸோ நரம்பு வெளுத்தல் நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூ கேன் சி அந்த எல்லாமே ஒயிட்டிஷாக இருக்கும், அந்த குளோரோஃபில் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகி வெறும் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பெண்டி வெயின் கிளியரிங் வைரஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா த க்ராப் ரொட்டேஷன். எப்போவுமே வந்துட்டு இப்போ சொலனேசியாவே தொடர்ந்து போடக்கூடாது. என்னப்பா இவங்க வந்து பெண்டி போடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ பெண்டி போடாமல் வேறு கத்திரிக்காய் போடுவோமா, இல்லை டொமேட்டோ போடுவோம் அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் கோ ஃபார் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் வர பெஸ்ட் எதில் வரலையோ அந்த க்ராப்பை செலக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ்லெஸ் ப்ரொடக்டரா வராது, மெய்ஸ்லெஸ் ப்ரொடக்டர் லிட்டியூரா வராது, ராகிலெஸ் ப்ரொடக்டர். ஸோ யூ கேன் கோ லைக் அந்த மாதிரி யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ பீட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அபிட்டிலான் இண்டிகம்.
So the weed is very, very important weed. This Abitilon indicum, it harbors all the sucking pests. For example, mealybug, whitefly, thrips, எல்லாமே you can see on the Abitilon indicum. It will be silently residing on the buds of but we don't know that we have to destroy it or not. அப்ப destroy பண்ணல அப்படின்னா again when you're going for next season crop பண்றப்ப it immediately it causes the damage to the crop. So other you have to note down on it. So that's important. So next one the neem and the kernel extract 5%. So அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். fish oil resin soap யூஸ் பண்ணலாம். 25 milligram per the milligram per liter யூஸ் பண்ணலாம். Nochi leaves you can go for it. Catharanthus rosea you can go for it. So near insecticide வந்து காட்டன் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த சீட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இமிடாக்ளோபிரிட் 7 கிராம் per kg. இதில் வந்து இமிடாக்ளோபிரிட் 600 FS ஃப்ளோயபிள் அது வந்து 9 கிராம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தியாமிதாக்ஸாம் 70 WS that is at 7 gram per kg. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ஸோ அதே போல் இந்த this area, this newer insecticides cotton sucking pest, இதை வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா sucking pestக்கும் you can go for it. ஸோ அதர் defoliators வந்து ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Silepter derogata, Semiluper, Anomus flava, Xanthodes gracili, Trachea nichidula. ஸோ இதெல்லாம் already we have seen. So leaf holder you can go for any lepidopteran chemical. So முன்னாடி we have mentioned it out. So அதை you can go for it. Spodoptera நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டொமேட்டோவில் இருக்குது. ஸோ அதே தான் இங்கே சேம் ஹியர். why I am not repeating is again you don't need to go through the deep study into the management. Pest of Amaranthus. The remaining of the unit 1 we are going to cover it. So now it is pest of Amaranthus. So in Amaranthus we have Amaranthus stem weevil and Amaranthus caterpillar. These two pests are very, very important pests. So you have to remember these two pests. So for example, Hippolycus truncatulus. So it is a Curculionidae Coleoptera. And Amaranthus caterpillar or Weber, it is a Hymenaea recurvali or Spaladia recurvali. So these two pests you have to you have to enlist these two pests. So this Amaranthus stem weevil is belong to Curculionidae Coleoptera. Amaranthus caterpillar, that is a Hymenaea recurvali, Crambidae lepidoptera. So leaf weber is a Eurythromophrica impactella, that is Heliodinidae, that is a lepidoptera. Leaf weber, Sara basalis and Crambidae lepidoptera. Tortoise beetle, Acidiomorpha exilis, that is Cassididae Coleoptera. So I have told the stem weevil and leaf weber, Amaranthus stem weevil and Amaranthus leaf weber, it is very important pest. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a specific pest of Amaranthus. அதாவது Hippolycus truncatus வந்து Amaranthus the கீரை வகைகள் அதை மட்டும்தான் ஃபீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ widely distributed in India, அதாவது இந்தியா நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்லாம் இது வந்து ரொம்ப நம்பி சீரியஸ் ப்ராப்ளம். So it is, since you think of the situation here, now I am going to tell you. So for example, நம்ம வந்து கீரைகள் வந்து leafy vegetable தான் அது இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து we are consuming if you are consuming the leafy portion sprayed with chemicals, so that should be avoided. That is what here I am going to mention. Whenever you go for a spray or whenever you go for the chemical spray, especially in case of leafy vegetables, not only in leafy vegetables, take a cauliflower, take a cabbage, everything you have to take some sincere measurements, then only it will be very useful. Otherwise simply the farmers will give a spray, but it can't able to afford for our health. So not only for our health, he also consumes those vegetables. So
அதனால வந்துட்டு we have to take precautionary steps before giving a spray what the purpose it has been used. So that is what here I need to mention. So next one, the adults are the bites the circular holes in the stem, and the zigzag tunnels is being present. So இது என்ன, what it will do, it goes inside the stem and it causes the tunneling structure, the tunnels it's been caused. So that is an important character for the this Amaranthus weevil. So next one is the single stem contains about 17 to 20 grubs. Affected stems become weak and split longitudinally. First of all, the stem வந்து it splits up. The crack மாதிரி வந்து ஒரு airline crack மாதிரி first it start, and immediately the stem become uh, easily broken also. And also it causes the twisting and swelling of branch, because you know the cotton la வந்து the stem weevil it is present means, so it causes the swelling of the branch. So that is the suppression of the shoot. The shoot வந்து ரொம்ப இதாயிரும், and the leaf production it has been reduced. So here we have to know the pupation. It is whitish grayish brown hard compact chamber. So this is an important compact chamber madri ulla. You can see the picture of this one. See, chamber like structure it is present for each larva or grub. So that is an important. And the adult one, you can see a weevil, ash gray with elbowed antenna and a brown elytra it is present. So next one, for management we have to collect and destroy uh, the Amaranthus host in the vicinity of the cultivated crop. அதாவது அதர் வீடு அமராந்தஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாத்தையும் we have to collect it and destroy it, and also we have to collect and destroy the affected plants. So the management is very easy, just collect and destroy தான். அதுக்கு மீன் ரொம்ப அதிகம், அதாவது uncontrollable means we can go for a spray. Yeah, that is what I told before. We have to plan the next harvest 15 to 20 days later. அதாவது after an insecticide treatment, we have to give the spray of 50 to 20 days later, then we have to give. So next one is a leaf caterpillar, that is Hymnia recurvalis. Here இதோட this is specific to the Amaranthus also, and also it is a very destructive pest. It completely defoliates the Amaranthus plant. So it has been present in the grasslands, pastures, beans, coleus. So coleus, it is also an important crop. So that is also present. Melons, spinach, Trianthema portula castrum and Acalipa indica. So Acalipa indica and Trianthema portula castrum. So weed host, nearby weed host they should be destroy them. So here you can see the damage of the symptom. Either which you have to write. So skeletonization, webbing of the leaves. So the line you have to write. So next one, binomics. Binomics, you can see it is a spherical snow white. So the like period, larval period, and what I have told before. You based on that you can write, because we can't able to predict the life stages. So that is an important character here. So next we can use the light traps, malathion. So the chemical spray also here. So leaf webber. Next one is Eurytomosira impactella heliodinidae lepidoptera. So next one is Parasa basalis. So this is also it causes the damage. Here that is you have to know the same thing, that is the what we have seen on Hymna recurvali, the leaf feeder of Amaranthus. Same damage it has been caused here also. So next one is tortoise beetle. So tortoise beetle, the specific you have to see is that they scrap the grub and adult, they both scrap their the leaf tissue. That is an important character. So other insects like Attractomorpha, Coriander, Acrididae, aphids,
mealybugs or thrips we can able to see. So next important crop is pest of moringa, that is miracle tree. So normally in recent days it's very fetching more value, especially in case of buy value added product. So that is here. And here you can see the flower feeders first. So flower feeders, pod fly, bud midge, and also leaf feeders. We have leaf caterpillars and hairy caterpillars, and borers pod fly, bark caterpillar, and stem borer, sap feeders, aphids, and scales. Budworm is a Norda moringa, so Crambidae levidatera. So this is a different name when coming to other. So it's specific to this kind of moringa, this moringa flowers, especially it is caused. Here it causes about bud shedding. So 75% வந்து bud shedding வந்து ஃபுல்லாக வந்து ட்ராப் ஆகிடும். அதே போல் டேமேஜ்டு பட்ஸ், அதாவது ஏற்கனவே அது வந்து ப்ரீமெச்சூர் ஆகிட்டு இருக்கும், அதை வந்து அதை டபக்குன்னு அப்படியே வந்து ட்ராப் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் சம்மர் பீரியடில் வந்து இட் இஸ் வெரி ஆக்டிவ், especially the active in the summer period, like in the April month, March, April. So those months it will be present. So this pest you can see oval creamy white eggs வந்து இருக்கும். So dirty brown color larva pupa வந்து it is present in the debris. ஸோ எதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் பியூபேட் ஆகணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஸ்போடாப்டிரானா வந்து எங்கே பியூபேட் ஆகுது, ஹெலிகோர்பா வந்து எங்கே பியூபேட் ஆகுது, ஸோ நூறுதா மொரிங்கா வந்து என்ன ட்ரைட் லீவ்ஸ்லேயே வந்து பியூபேட் ஆகுதா, இல்லை சாயிலில் பியூபேட் ஆகுதா. ஸோ திஸ் ஆல் யூ ஹாவ் டு நோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், it comes other you can use other management like what we have told already, collection and destruction of the damaged buds வந்து கலெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும். ஸோ கார்பரைல் you can use. So next one is leaf caterpillar. So leaf caterpillar is a Nurda bilaterales. Here it feeds on the leaf caterpillar இல்லையா. ஸோ இது என்ன செய்யும், ஃபுல்லாக வந்து லீஃப், அந்த லீஃப் போர்ஷன் வந்து இட் ஃபுல்லி eaten away and it scrapes and webs the leaves. So here also the identification, the egg is very creamy and larva வந்து எதுவுமே இருக்காது. So devoid of the prothoracic shield, but it is similar to that of Nurda moringa, but it is a bigger insect. So இதுதான் வந்து you have to know. Forewings dark in color, so with small white streak at inner area, and hind wings hyaline with broad black the band எல்லாம் இருக்கும். So you can see this one, the image of the thing you can see. So next one, same thing, management adeda, you can collect, destroy, destruction. So other important test is Gaitonodistigma, that is pod fly, Drosophilidae diptera. So இது என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பாட் இருக்கு முருங்கைக்காய், அதில் வந்து இது வந்து what it goes and sit inside and it lays the eggs and it automatically it causes the oozing out of the fluid. அதாவது it causes the oozing out of the gummy fluid. Maggots இருந்தாலே normally fruit fly you have know what it will do, it causes the அந்த லைக் ஊசிங் வந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இதோட இம்பார்ட்டண்ட். அந்த முருங்கைக்கால வந்து ஊசிங் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் this Gaitonodistigma. So next one, it is a cigar shaped sculptured white laid in the furrows of the tender parts and singly or groups. இதுதான் வந்து இதோட கேரக்டர். அதே போல் மேகட் வந்து இட்ஸ் க்ரீம் கலர்ட் and the pupae வந்து எப்போவுமே ஃப்ளைஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் pupate ஆல்வேஸ் இன்சைட் த சாயில் தான். ஏன்னா when pupates inside the அந்த டேமேஜ் டிஷ்யூவில் pupate ஆச்சுன்னா it causes the some the destruction. இந்த pupa வந்து உள்ளே இருக்க முடியாது, அது வந்து it causes a disease வந்துடும். ஸோ அதனால தான் it fly away from the soil, I mean fly into the soil and it pupates. அது வந்து jumping jerk movement it is being present அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரேக்கிங் ஆஃப் த சாயில்னால் அடிக்கடி நம்ம வந்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து சாயில் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கணும். இந்த சிட்ரனல் ஆயில், இந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயில், இந்த வினிகர், லாக்டிக் ஆசிட், இதெல்லாம் இட் இஸ் வெரி ஹைலி அட்ராக்டிவ் ஃபார் த ஃப்ரூட் ஃப்ளை. ஈவன் தோ நம்ம வி ஆர் கிவிங் மோர் இன்செக்டிசைட்ஸ் டு த ஃப்ரூட் ஃப்ளை, இட் இஸ் ஓன்ட் ஒர்க் அவுட் பிகாஸ் த ஃப்ரூட் ஃப்ளை ஆல்வேஸ் ரிசைட் இன்சைட் த ஃப்ரூட். நம்ம வந்து மேலே அடிச்சிட்டு இருப்போம்,
and what it happen, it causes the destruction. இதுவுமே insecticide தான் வெட்டியா அடிச்சிட்டு இருக்கோம். It goes on cost away. But while you're using like fruit fly trap, citronella oil, eucalyptus, so this is very important and destroy the damaged fruits, அதாவது வெஜிடபிள். அந்த மொரிங்கால் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இதை வந்து you have to destroy away and throw back away. எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது போட்டு விட்டுரும். So that is what is needed here. So next one is Oviparicini, that is a hairy caterpillar, Euphorbia melliferae, and Euphorbia, Stribolt Shiva, and Metanastri hirtaka. So this is all you have. Next one hairy caterpillar. Moringa hairy caterpillar pakada feel irukadu. So Moringa hairy caterpillar, we can say, or Oviparicini we have. It attacks and result in defoliation. So mostly in the caterpillars அப்படினாலே எப்பவுமே வந்து defoliation தான். So it is present in the drumstick, banana, black gram, cotton, cooker bits. So அதெல்லாமே வந்து இருக்கும். You can see the adult. So next one, it binomics, the hairy caterpillar, you can see there. And the pupa level days இருக்குது. So larval period. So other things and you can see. Before to this mellifera, you can see here the congregation of the congregation of the Euphorbia mellifera on the trunk of the drumstick plant. You can see the this one very notorious. Completely ஒரு tree இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த tree complete tree வந்து it causes the destruction of the this plant. So this is the important aspects. So next one, the binomics, you can see this is you can see அதாவது பைனாமிக்ஸ் வந்து நீங்கள் எக் லார்வா பீப்பா வந்து அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எழுதிருங்க. ஸோ நோ நீட் டு கோ ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங்க்கு போகாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக் பியூப்பா அது 16 எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் செய்ய முடியாது. ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ நாள், இதுக்கு எவ்வளோ நாள். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த 2 months ரேஞ்சுக்குள்ளே யூ கேன் புட். ஸோ எப்போவுமே எக் வந்து ஆல்வேஸ் ரிசைடிங் ஃபார் 2 to 3 days. Again I'm repeating because you don't need to concentrate on this kind of aspects. So same thing, the Metanica hystraca. So Metanastria hirtaka, you have like generally called it as a grizzly citrus caterpillar in children. So it's also a polyphagus. It also feeds gregariously. You can see the congregation of the அதோடைய larva வந்து ட்ரங்க்ல வந்து இருக்கும். So at the same thing I have told already, just you write the binomics. Taragama Shiva is there. Management, you can see chlorpyrifos, fish oil, rosin soap. So all things you have to apply. So other insects, bar caterpillar, Inderbula tetronis, very important pest. Batocera rubus, aphids, scales, budfinch, and ash weevil. And other the coriander, the pest of coriander, we have mealy plum aphid, that is Hylophilus pruni. This is very important insects. When comes to the coriander, other coriander aphid, Hydaphis coriandri. That is this is one of the important pest. You have to know that the mealy plum aphid in 2 markla கேட்கலாம். The enlist the pest of coriander அப்படின்னா mealy plum aphid, that is Hydaphis pruni. Aphid இந்த Hydaphis coriandri. You can use those things. Curry leaves, you can see curry leaves, we have citrus butterfly, papilio demolish, citrus psyllid, citrus leaf roller, black fly, Amaranthus, oglumi. So this is, see here you can see the sexual dimorphism of the papilio demolish and the papilio polyatus. Polyatus is always black in color. So demolish is yellowish black in color. Okay, so you have to know. So next very important pest is citrus leaf roller, that is a Sorostica zyzope. So this is also an important pest. So idla you can see they roll the leaf inside and they reside inside. So on the adult you can see. And also citrus psyllid, that is Diaphragma citri.
Psyllidae hemiptera. So you can know the citrus psyllidae always it causes the suck the sap from the plant. ஸோ அதுதான் வந்து இதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர். எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த சில்லிட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான பெஸ்ட் சக்கிங் பெஸ்ட் தவிர்த்து மற்ற பெஸ்ட்னா இந்த சில்லிட்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் இதே சக்தி sap from the plant. So adult, you can see the tail end of the body turned upwards. So you have to write this one. When a psyllid is your பார்த்தீங்க அப்படின்னா it always like this only. The tail end வந்து turned upward. அதாவது மேலாப்பில் இருக்கும். அது ஒரு சைடு இப்படி தூக்கி இருக்குன்னு நினைப்போம். பட் the normal structure is always like that. Okay. So next one is a black fly Alironganthus oogloomi. ஸோ இந்த கருவேப்பிலை செடி, இந்த சிட்ரஸ் லெமன் வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க ஒன்று செடி. ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் வில் பி வெரி பிளாக் கலர். ஸோ இதில் Alironganthus oogloomi. ஸோ நெக்ஸ்ட் நிம்ஸ் அண்ட் அடல்ட் ஃபீட்ஸ் ஆன் தி செல்ஸ் ஆப். ஸோ ரெடியூஸ் த விட்டிலிட்டி ஆஃப் த ட்ரீஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடக்கும். ஸோ சேம் திங், அந்த வாட் சக்கிங் பெஸ்ட்டுக்கு என்ன இருக்கோ அதே தான், சேம் திங் தான். ஸோ அதே தான், யூ கேன் கோ ஃபார் த கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே என்னென்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வாட் வி ஹவ் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் கெமிக்கல்ஸ், யூ கேன் கோ